தமிழகத்தின் தலைசிறந்த பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றான சாஸ்திரா பல்கலைக்கழகத்தின் சிறப்பினை இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நேயர்களுக்கு வழங்குகிறோம். வணக்கம். Dr. Swaminathan. I am the Dean for Sponsored Research and the Director for the Center for Nanotechnology and Advanced Biomaterials at Sastra University. Sastra University was started as Shanmuga College of Engineering in 1984 with the affiliation with Bharatdasan University and become a deemed university in 2001. Currently there are about 12,000 students studying both in the Thanjavur as well as the Kumbakonam campus. The campus has been regularly been accredited by the National Accreditation and Assessment Council of the UGC, statutory body of the UGC, and we have been re-accredited last year with an A grade with a CGPA of 3.54. Sastra University we have well experienced and dedicated faculty members, and most of them are PhD holders as well, who provide the teaching and the experiential learning to the students. And throughout the campus, if you go around, you will see a lot of high-end facilities that have been established for both teaching and research. Curriculum wise, we offer a very flexible curriculum to the students, and there is a lot of choice based credit system is operational in the campus, and students also have an opportunity to go for the semester abroad program. கம்பீரமான கட்டிடங்களுடன் விசாலமான நிலப்பரப்பில் நிழல் தரும் மரங்கள் சூழ அமைய பெற்றது இக்கல்லூரி. I am Dr. P. Ravishekhar Raju, Head of the Department of the School of Law, Sastra University, Thanjavur. Before joining here, I worked as Principal of MS Ramaya College of Law, Bangalore. We have started the School of Law, Sastra University in the year 2008 with just 8 students. Now within a short span of 8 years, the strength has reached to 506 students, nearly 80 times. Tremendous growth we have achieved. And right from the inception of the School of Law, we have not compromised in respect of conducting the classes and delivering quality legal education and disciplined legal education. Our trust is on discipline, because without discipline the human life is a waste. So we sincerely believe and we sincerely follow the discipline and quality legal education in School of Law. And we are conducting classes right from 8:45 till 5:15 every day, and every day the students will have to be exposed for the moot court activities in School of Law. And our students have received a very good response from various corners in their performance in All India Moot Court competitions, and recently held the All India Moot Court competition, in Ramamani Moot Court competition. Our students won the Moot Court competition, and Madras High Court has conducted the All India Moot Court competition. In that Moot Court competition also, the School of Law students, Sastra University, won the trophy. 27 legal aid camps were conducted in Thanjavur district, and around Trichy and some other districts in Thanjavur, and wherein we are receiving even the petitions from the persons who attended these legal aid camps, and will forward it to the legal service authorities. And we are having this legal aid clinic in our department, and even the persons that come to the legal aid clinic advice, we are rendering them the required advice. And whenever there is any legal assistance they call for, we are readily encouraging them to take our legal advice. And people's grievances are being forwarded, and wherein they are being redressed by the respective authorities. And we are having this excellent state-of-art moot court hall in our School of Law, and wherein every day the students are being participating in the moot court activities. We give them hypothetical problems and we'll ask them to argue the cases, and the students are encouraged to participate in the moot court activities right from the first semester. And even the first year students are being exposed for moot court activities, and there is no compromise in respect of, as I said earlier, with regards to quality legal education. And every day students will be conducting class. We are conducting classes right from 8:45 to till 5:15, and inbuilt there is 2 sessions what is called as moot court activities
assignment and seminars, and drafting activities also. We'll give them enough training for participation of moot court activities. Myself G. Manjubargavi, working as a research scholar under the supervision of Dr. John Bosco Balaguru, and we are working in nanosensors lab, and the motive of our lab is to develop various nanostructure thin film based sensors for water quality, food quality, and also for detection of air pollutants. Towards this, we have developed a milk sensor which works based on the chemi-resistive based principle. We have bought sensors from Figaro, Japan, which were very sensitive towards detection of ethanol, which is a biomarker for spoilage of milk. And this is the developed kit where we can keep it just onto the headspace of the milk sample. In case if we have a milk here, just keep it on the headspace which is 3 centimeters apart, and just keeping it 3 centimeters apart, we can get a value here which has a display. It says whether the milk quality is good or bad or it is medium based on the amount of ethanol being released. And also we have developed other sensor which can detect the quality of meat based on the evolution of aromas such as ammonia, triethylamine, and this is the sensor which we have developed towards ammonia sensor, and this also works on the principle of chemi-resistance. So this is the sensor which we have developed for the meat quality analysis. In this we have used our own sensors which are made up of zinc oxide thin films by using different dopants, and this we have used as a sensing elements for the ammonia sensor, and this on keeping on to the headspace of meat we can identify the amount of ammonia being released. நான் ஜனனி இங்கே சென்டர் ஃபார் நானோ டெக்னாலஜி அண்ட் அட்வான்ஸ் பயோமெட்டீரியல்ஸில் நாங்கள் டிஷ்யூ இன்ஜினியரிங்கில் நிறைய ஸ்கெஃபோல்ஸ் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறோம். அது மூலமாக டிஷ்யூஸை வந்து திருப்பி ரீஜென்ரேட் பண்ணுறோம். இது வந்து ஒரு ரொம்ப லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. டிஷ்யூ இன்ஜினியரிங்கோட இப்போது அப்டேட்டட் டெக்னாலஜி. இதில் வந்து பயோ பிரிண்டிங்னு சொல்கிறது வந்து த்ரீ ஆக்சிஸ் ரொபாட்டிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது. இந்த ரொபாட்டிக் ஆர்மில் வந்துட்டு நாங்கள் பாலிமரிக் சொல்யூஷன் வச்சுருவோம். அது வந்து 3 ஆக்சிஸ்லேயும் மூவ் ஆகும், எக்ஸ், ஒய் அண்ட் த ஜெட் ஆக்சிஸ். இதுக்கு வந்து இந்த பாலிமர் சொல்யூஷன் டிஸ்பென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரெஷர் பேஸ்ட் நுமேட்டிக் கம்ப்ரெசர் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த கம்ப்ரெசர் இந்த 3 ஸ்டேஜ் ஆக்சிஸ் இந்த பிரிண்டிங் செட்டப் இது அப்படியே வந்து ராஸ்பெரி பை ஒரு ஆண்ட்ராய்டு பிளாட்ஃபார்மில் வச்சு இன்டகிரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வைப்போம். Basically, the university provides various engineering degree programs, arts programs, and MSc programs in physics, chemistry, biotechnology, molecular biology, and genetics, and of course, our law and management programs as well. And law program has been approved by the Bar Council of India, and it is a 5-year integrated honors degree program. And in most of the moot court competitions that our students have won, have participated, they have won in most of these prestigious moot court competitions.
நான் உமா மகேஸ்வரி. இங்கே சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டியில் சென்டர் ஃபார் நானோ டெக்னாலஜி அண்ட் அட்வான்ஸ் பயோமெட்டீரியல்ஸ் அந்த டிவிஷனில் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்க்குறது வந்து எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப், டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படிங்கிற ஒரு எக்யூப்மெண்ட். இது வந்து நானோ டெக்னாலஜிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆஸ்பெக்ட். ஏன்னா நமக்கு அட்டாமிக் லெவல் ரெசல்யூஷன் தெரியும். 0.1 நானோமீட்டர். ஒரு நானோமீட்டருங்கிறது 10⁻⁹ மீட்டர்ஸ். ஸோ அதில் 0.1 நானோமீட்டர் வரைக்கும் நம்மளால் இங்கே பார்க்க முடியும். அவ்வளோ மேக்னிஃபிகேஷன் 10 மில்லியன் டைம்ஸ் மேக்னிஃபை பண்ணி ஒரு பொருளை பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த மைக்ரோஸ்கோப் வந்து எலக்ட்ரான் பீம் போய் சாம்பிளை பாஸ் பண்ணி அந்த சாம்பிளில் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ கண்டக்ட் ஆகுது எவ்வளோ கண்டக்ட் ஆகலைங்கிறத பொறுத்து இந்த மாதிரி இமேஜ் க்ரியேட் ஆகும். ஸோ இந்த சாம்பிள் எதில் வைப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் த சாம்பிள் இருந்தாலே போதும். ஸோ இந்த அளவுக்கு ஸ்மால் கிரிட் இங்கே உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த சின்ன கிரிட்டில் சாம்பிளை வந்து ஒரு தொள்ளி வச்சா போதும் நமக்கு. அந்த சாம்பிள் வச்சு நம்ம இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது இந்த ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து கோல்டு நானோ பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு பிளாக் ஸ்பாட்டும் ஒரு கோல்டு ஆட்டம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்கேல் பார் தெரியுது. த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இங்கேருந்து இங்கே இட்ஸ் ஒன்லி 2 நானோமீட்டர்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து இங்கே ஒவ்வொரு ஆட்டம் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்குங்கிறது ரொம்ப கிளியராக தெரியுது. ஸோ நம்ம சென்டரில் வந்து நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் பண்ணுறோம். அதில் வந்து பல மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நானோமீட்டர் சைஸில் போர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நான் உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள் காட்டுறேன். ஸோ இந்த மெட்டீரியல் வந்து உள்ளே வந்து மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிக்கல் உள்ளே போட்டதுனால இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேக்னெட்டில் அட்ராக்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த மெட்டீரியல் வந்து ஹெல்த் கேருக்கு நாங்கள் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா இது வந்து எம்ஆர்ஐயில் வந்து கான்ட்ராஸ்ட் நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி நமக்கு டிஷ்யூவில் வந்து பிரெயின் டிஷ்யூ இல்லைன்னா டியூமர் டிஷ்யூ எல்லாம் ரொம்ப கிளாரிட்டியோடு தெரியும். இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், இந்த மெட்டீரியலுக்குள்ளே கொஞ்சம் இந்த ஹனி கோம்பு, இந்த பீ ஹைவ் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹனி கோம்பு மாதிரி தெரியும். ஸோ ட்ரக் டெலிவரி, டிஷ்யூ இன்ஜினியரிங்க்கு நாங்கள் வந்து ஃபைபர்ஸ் பண்ணுறோம் ரீஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு. அதெல்லாம் வந்து ஹை மேக்னிஃபிகேஷனை வி யூஸ் திஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். அண்ட் இதுக்கு வந்து 200 kV வந்து பவர் சப்ளை இருக்குது. ஸோ அந்த பவர் சப்ளை தான் அங்கே பெருசாக நீங்கள் பார்க்குறது. அந்த பவர் சப்ளை 200 kV பவர் சப்ளை. ஸோ இதில் வந்து நம்ம மெட்டீரியல்ஸும் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பாடி டிஷ்யூவில் கூட செல்ஸ்குள்ளே என்னென்ன இப்போ ஒரு மெட்டல் அயான் போயிடுச்சோ இல்லை இந்த செல்ஸில் இருக்கிற நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் கூட நம்மளால் பார்க்க முடியும். அந்த அளவுக்கு மேக்னிஃபிகேஷன் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இருக்குது. ஹலோ, மணியண்ணன், ரிசர்ச் ஸ்காலர், சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எங்கள் லேப் வந்து நானோ ஃப்ளூயிட்ஸ் லேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நானோ ஃப்ளூயிட்ஸ் லேபில் நாங்கள் எதை பற்றி ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ரிசர்ச் ஃபுல்லாக வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், அதாவது நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட், சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் அதிகபட்சமாக ஹீட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். அதை வந்து கூல் பண்ணுறதுக்காக அதிகமாக நம்மளுக்கு வந்து வாட்டரோ இல்லை கூலண்ட் ஆயிலோ நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படும். நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா கூலண்ட் ஆயிலாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுற அந்த கூலண்ட் ஆயிலுக்கு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அப்படிங்கிற இது வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அந்த தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கிறனால அதோட ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எபிலிட்டி வந்து ரொம்ப குறையும். ஸோ அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக மாடர்ன் நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து நானோ ஃப்ளூயிட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எஃபிஷியன்சியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம். பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சாதா மணல் வந்து நம்ம தண்ணியில் போட்டோம்னா செட்டில் ஆகிடும். அதை வந்து நாங்கள் நானோவாக மாற்றி பால் மில்லிங் மெத்தடில் நானோ ஃப்ளூயிடாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்துட்டு மோர் தென் 20% வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. அதுவும் ரொம்ப சீப்பஸ்ட் சோர்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கன்வென்ஷனலாக வந்து தெர்மினாலுங்கிற ஒரு ஆயில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியிலலாம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அந்த ஆயிலை யூஸ் பண்ணி அதோட ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எஃபிஷியன்சியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு மெக்னீஷியம் ஆக்சைடுங்கிற ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடு நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் இதில் போட்டிருக்கோம். ஸோ இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்.
அதே மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா இது பிளெயின் ரேடியேட்டர் கூலண்ட்டு. அதில் நாங்கள் வந்து MgO நானோ ஃப்ளூயிட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ரேடியேட்டர் கூலண்ட் வந்து அப்படியே யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரேடியேட்டர்ஸில் வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எஃபிஷியன்சி வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். நம்ம வந்து நானோ ஃப்ளூயிட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது அதோட எஃபிஷியன்சி வந்து 20 to 30% வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணுறனால என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ரீயூசபிலிட்டி இருக்கும், திருப்பி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும், காஸ்ட் வந்து குறையும். அதே டைம் வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு எந்த ஒரு உராய்தன்மை அப்புறம் செட்டிலிங் இதெல்லாம் இருக்காது. அதனால தான் நம்ம மெயினாக வந்து நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு சாண்ட் மாதிரி பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போகும்போது இண்டஸ்ட்ரி லெவலில் வெறும் நிறைய லார்ஜ் குவான்டிட்டி ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். அதனால நாங்கள் வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் மெத்தடை வந்து இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு ஃபேஸ் சேஞ்ச் மெட்டீரியல், அதாவது இப்போ காலையில் டைமில் நம்ம சோலார் எனர்ஜியை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து வாட்டர் ஹீட்டர்லாம் ஹீட் ஆகுது. ஈவினிங் டைமும் ஹீட் ஆகிறதுக்காக நானோ ஃபேஸ் சேஞ்ச் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நாங்கள் இப்போ வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதை யூஸ் பண்ணி நைட் டைம்லையும் நம்ம வாட்டர் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹீட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் ரிசர்ச் எல்லாம் வந்து இப்போ நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் இந்த செமஸ்டர் அப்ராட் ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடைசி 6 months டியூரிங் தேர் பிடெக் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிட்டு தே கேன் டூ தேர் ப்ராஜெக்ட்ஸ், தே கேன் கோ டு அன் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் டூ தி ப்ராஜெக்ட்ஸ். அண்ட் தி ஃபண்டிங் the air travel if they are going abroad is actually provided by Sastra University, both the air travel as well as the stipend. Currently இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 65 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெளிநாட்டில் போய் மற்ற யூனிவர்சிட்டி லைக் ஹார்வர்ட், MIT, they are in National University of Singapore, Deakin University in Australia, and other universities in Europe as well. நான் ஷக்கிலா பானு சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டியில் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்ட ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சர்க்கரை நோய் இருக்கிற மக்களுக்கு வந்துட்டு ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வந்தது அப்படின்னா அது எப்படி சரிப்படுத்தலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஆராய்ச்சி தான் இது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எலியோட இதயத்தை எடுத்து வெளியில் வச்சு அதை நாங்கள் துடிக்க வைக்கிறோம். துடிக்க வச்சு என்னெல்லாம் அதுக்கு ட்ரக்கு நாங்கள் கொடுக்கணுமோ இல்லை ஏதாவது மருந்து கண்டுபிடிச்சி இதை டெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வழியாக நாங்கள் அந்த மருந்து அதில் கொடுப்போம். கொடுத்துட்டு ஹார்ட் வந்துட்டு பீட் ஆகுதா, இன்னமும் பீட் ஆகுதா, இல்லை அதனால வந்துட்டு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா அப்படின்றது டைரெக்டாகவே வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு, இந்த டெஸ்ட்டோட பர்பஸ். Hello, my name is Puranthi Rupmani. I'm working on developing dual regulating stents and I'm doing my PhD degree in Sastra University. So drug regulating stents, this is how they look like. They are like a mesh tube, thin and cylindrical. It is according to the size of the artery, and the coating part
we'll do using ultrasonic spray coating technique. This is based on atomization principle, which will tear apart the liquid when it passes through that nozzle. So that nozzle has a frequency of 120 megahertz till 20 megahertz to 120 megahertz. So this is how the coating process runs. This is the software we'll have to run, and after optimizing various parameters, this is how this software is optimized, and the movement, all the parameters of the stent. So can you see here the stent movement? This is called the translation, and the stent rotation speed is there, and the stent position is being moved from one place to other place, and this is how the stent is being coated. So the flow will be transferred through the tube, and it is passed through the nozzle, and the spray is being formed. Nitrogen gas is being used to form that perfect aqua mist type of spray. And once the process being stopped, this is how this process will be completed, and then we can reset the thing, and the next process will start here. So this is how we'll coat a uniform stent coat, uniform polymer coating and drug coating. We are using different drug combination to address both the complication which is being faced in cardiovascular diseases. And the nano mission of the Department of Science and Technology has been funding all the nano initiatives that we have been engaged in, like development of various scaffold materials for the regeneration of skin, myocardial infarction, small diameter blood vessels, liver, esophagus, and so on. And the Department of Ayush has also set up a center of excellence in the area of Ayurveda and Siddha. And we also have a GLP compliant animal house, which along with these characterized central instrumentation facility are also NABL accredited. Coming to the placement part, which is very key for all the students who join any degree program, we've been able to offer excellent placement opportunities as well as placement to students across various engineering programs. And we provide those adequate training that are in fact required for the students to be able to confidently go and face an interview. And to conclude, I would request all the students and the parents who are watching the show to follow the Shastra tagline, think merit, think transparency, and then you think of Shastra. Thank you. ஆங்கோல் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தலாய், திண்ணமாய் திடமாய் கனவு விடிகளுக்கு கலங்கரை விளக்காய், வானம் தேடும் வானம்பாடிகளின் சிறகுகளாய், குறைவுபடாத கல்வியினை நிறைவாக வழங்கி வருகிறது இக்கல்வி நிறுவனம். அறிவு, தெளிவு, பண்பு, ஒழுக்கம் எனும் கூற்றுக்களை சிதறாமல் செம்மையாக சேவை நோக்குடன் மிகச் சிறந்த கல்வியினை பல்நோக்கு சிந்தனைகளுடன் பல்கலை வளர்த்து படர்ந்து அறிவுச் சோலையாய் பசுமை நிறைந்து விளங்குகிறது இக்கல்வி நிறுவனம்.